Attam jirtu barattoota daa'immoo an mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa kemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti buffer solutionii barannee turre. Buffer solutioniin akkamitti akka qophaa'u, maayinni appilikeeshiniin isaa maal irraa qophaa'uu akka danda'uu fi akkasumas immoo Henderson equationii ilaalaa turre jechuudha. Buffer solutioniin kan pH solutionii tokko akka hin jijjiiramne resist godhudha yommuu asiidii fi beesiin solutionii sanatti dabalamu jechuudha. Akkasumas immoo maalirraa qophaa'a yoo jennee weak acid conjugate base isaa, akkasumas immoo weak base fi conjugate acid isaa, akkasumas immoo excess acid fi strong base, excess base fi strong acid irraa qophaa'uu akka danda'u ilaallee turre jechuudha. Akkasumas Henderson equation itti fayyadamnee akkaataa kamiin pH fi pOH calculate gochuu akka dandeenyu illee barnoota keenya yeroo darbee keessatti kan ilaalledha. Barnoota keenya har'aa keessatti immoo gilgaala tokko tuqaa tokko 0 yookaan immoo exercise 1.10 kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee gaaffii tokkoffaarraa yommuu kaanu calculate the pH of the buffer solution containing 0.1 molarity of acetic acid and 0.1 molarity of the solution of sodium acetate. Buffer solutionii kan kanarraa qophaa'e molaritiin isaa 0.1 fi akkasumas immoo 0.1 kan sodium acetate kanarraa qophaa'e pH isaa barbaadna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti akkuma yeroo darbe kaafne kuni weak acidiidha. Kun immoo saaltii isaati. Kanaaf buffer solutioniin kanarraa qophaa'uu akka danda'udha. Akkasumas immoo yookiin acetic acid fi maalirraa qophaa'uu danda'a? Acetate ion irraa qophaa'uu danda'a jechuudha. Acetate ion yookaan immoo saaltii isaarraa qophaa'uu danda'a. Kanaaf jalqaba irratti waan nu ilaaluu qabnu solutioniin kun buffer solutioniidha moo miti kan jedhu maalirraa akka qophaa'e illee salphaatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maaltu nuu kenname kan jedhu tokko molaritiin kan asiidii nuu kennameera, akkasumas immoo kan conjugate base nuu kennameera jechuudha. So as we have seen last time, the pH is equals to pKa plus log of conjugate base over weak acid jennee ilaallee turre jechuudha. Kana jechuun asitti maal ta'a jechuudha? pH is equals to what? pK plus log of concentration of what? Concentration of low conjugate base in keenya maalidha jechuudha? Sodium acetate ta'a jechuudha. Sodium acetate ta'a. Irra maal ta'a jechuudha? Concentration of weak acididha. Weak acidin keenya eenyudha jechuudha? Acetic acid ta'a jechuudha. Acetic acid ta'a jechuudha. Kanaaf pH keenya wal qixxee asitti acetic acididha waan ta'eef gatii Ka keenyaa beekna waan ta'eef log of 1.8 times 10 raised to minus 5 plus log of kan isa kana meeqa? Concentration isaa wal qixxeedha jechuudha. Concentration isaa wal qixxeedha. 0.1 over 0.1 ta'a jechuudha. Kanaaf pH keenya maal ta'a jechuudha? Maal ta'a jechuudha? Minus log of 1.8 plus minus into minus 5 jechuu dandeenya ishee kana jechuudha. Gaafa logii isa baafnu plus logiin 0.1 over 0.1 maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kun 0 ta'a. Kanaafuu pH keenya isheen kuni maal taati jechuudha? La kan ishee kanaa minus 0.26 taati. Kan kana minus into minus 5 means it is what? Positive 5. So our pH is equals to what? 4.74 ta'a jechuudha. Tokko asitti capacity buffer solutionii tokko kan nuyi murteessuu dandeenyu tokko yoo molaritiin komponentii keenya wal qixxee ta'e capacity buffer solutionii keenya murteessa jechuudha. Lammata immoo komponentii lamaan walitti dhufu sana keessaa molaritii
guddaa kan qabu capacity buffer solution keenya murteessa. Amma kanaaf isheen kun 0.1 fi 0.1 irraa qophoofte jechuudha. Kanaaf buffer solution kan capacity isaa dabaludha jechuudha yookaan immoo gaariidha jechuu dandeenya. Kanaaf akkaataa kanatti calculate goonee deebii isaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni adda biraani baarratti maal jedha? When 1.0 ml of 0.1 molarity of hydrochloric acid is added to 100 ml of the buffer in a kan gararraa irratti kan nuu kenname jechuudha. Kanaaf 1 ml of hydrochloric acid gaafa itti daballu buffer solution keenya kana pH isaa meeqa ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokko kan sin dagachuu hin qabne kana jechuun ml itti deebisuu qabna, L itti deebisuu qabna yookaan immoo liitiriitti deebisuu qabna. Maaliif isheen kun yuunitii kana jechuun mool per liitiriidha waan ta'eedhaaf yuunitii keenya wal fakkeessuudhaaf isheen kun 0.001 liitirii taati jechuudha. Asitti immoo isheen kun immoo meeqa taati jechuudha? 0.1 liitirii taati jechuudha kan buffer solution keenya jechuudha. Kanaaf mee pH keenya calculate gochuu dursa waan nuyi murteessuudhaa qabnutu jira jechuudha. Tokko moolii hammamtu hydrochloric acid moolii hammamtu buffer solution kanatti dabalame kan jechuudha. Isa kana barbaadna jechuudha. So when hydronium ion from hydrochloric acid is added to buffer solution, it reacts with acetate ion. Acetate ion wajjiniin akkaataa kana wal nyaatinsa geggeessuudhaan acetic acid fi maal nu uuma jechuudha? Bishaan nu uumaa jechuudha. Kanaaf initial mole of acetate keenya maalidha? Tokkoffaa 0.1 molarity nu kenname baay'isu molii jechuun immoo mole is equals to what? Mole is equals to molarity times what? Volume. Because molarity is equals to mole over volume dha miti. Kanarraa moliin keenya molarity baay'isu volume jechuudha. Kanaaf amma jalqaba irratti kan nu kenname 0.1 fi 0.1 molarity nu kenname kunoo irratti jechuudha. Kunoo asitti 0.1 molarity 0.1 nu kenname jechuudha. As gaafa deebinu asitti 0.1 liitira isheen kun 0.1 liitirii taati ishee kana jechuudha ishee kana. Kanaaf volume keenya isheen kun jechuudha. Isheen kun volumeidha liitiriidha. Inni kun immoo 0.1 molarity dha. Amma liitiriin isheen kun liitirii ishee kana gaafa balleessitu 1 times 10 raised to minus 2 molarity kana tafa jechuudha. Asitti 100 ml jechuun 0.1 liitirii ta'uusaa beekna jechuudha. Kanaaf mole of hydrochloric acid molarity of hydrochloric acid times volume of hydrochloric acid dha. Volume of hydrochloric acid keenya kunoo ishee kana jechuudha. Isheen kun 0.001 liitirii taati jechuudha. Kanaaf asirraa maal intina jenna jechuudha? Kan hydrochloric acid kunoo ishee kana arganne jechuudha. Initial mole of acetate keenya immoo 0.1 times 0.1 dha. Kanaaf isheen kun kana taati jechuudha. Mee erga kana arganne booddee maayinni adeemsi keenya nu ittiin pH barbaannu? When 1.0 ml of 0.1 molarity of hydrochloric acid is added to 100 ml, this one is what? Buffer solution. Kanaaf the amount of acetate remaining meeqa jechuudha? 1 times 10 raised to minus 2 mole of acetate minus mole of what? Kan ishee kana jechuudha. Kunoo ilaa ishee kana hir'ibnaa jechuudha. Sana booddee maal ta'a jechuudha? Meeqa arganne jechuudha? 9.9 times 10 raised to minus 3 of sodium acetate jechuudha. Inni kun kan maaliiti jechuudha? Kan conjugate base dha jechuudha. Kan conjugate base jechuudha. Maali sababiinsa? pH is equals to pKa plus log of the conjugate base over conjugate weak acid jenneera waan ta'eedhaaf amma kana ishee kana yaadadhaa ishee kana hin fudhanna waan ta'eedhaaf. So the newly formed acetic acid immoo ela maal ta'a? Kan initial concentration of acetate ion plus the concentration of what? Acetic acid in dabalan immoo jechuudha. Kanaaf inni kun immoo maal ta'a? 1.01 times 10 raised to minus 2 mole of acetic acid ta'a jechuudha. Kanaaf amma kana lamaan arganneerra waan ta'eedhaaf erga kana lamaan arganne
maaltu nu hafa alana pH calculate gochuutu nu hafa jechuudha. So compute molar concentration for 2 buffer solution. Alana concentration barbaadame. Concentration kan conjugate base keenya mole of base over volume of buffer solution keenya meeqa 0.1 liitirii jechuudha. Kan isa kanaa immoo meeqa jechuudha 0.001 liitirii jechuudha. Maaliif hin dabalaa jechuudha. Jalqaba irratti mooliin keenya volume keenya 100 dha. Gaafa 0.1 ml gaafa daballu maal ta'a jechuudha hin dabala volume keenya jechuudha. Kanaaf asitti concentration gaafa barbaadnu mole of the base over volume of buffer solution plus volume of hydrochloric acid ta'a jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti ishee kana moolii arganneerra jechuudha. Kun asitti moolii calculate goonee arganne jechuudha. Kanaaf amma volume keenya ida'amni volume keenya immoo maal ta'a 0.101 liitirii ta'a jechuudha. Kanaaf molariitiin keenya ishee kana jechuudha. Maaliif pH kanarraa calculate goona waan ta'edha. Akkasumas concentration of acetic acid immoo mole of acetic acid over volume of buffer plus volume of hydrochloric acid. Kun dhaabbataadha jechuudha. Kuni 0.101 jechuudha kan lamaan isaayyuu. Kanaaf ishee kana gaafa 1 times 10 raised to minus 2 mole of the concentration of acetic acid divided by 0.101 liter. Isheen kun liitiriidha jechuudha. Kanarraa 0.1 molarity or is equals to 0.1 mole per liitirii qabna jechuudha. Concentration jechuun akkas jechuudha waan ta'eedhaaf jechuudha. Concentration jechuun akkasi waan ta'eedhaaf. Kana booddee maal gochuu dandeenya? Maal gochuu dandeenya? pH keenya akka Henderson calculation yookaan immoo Henderson equation itti pH is equals to pKa plus log of the conjugate base over weak acid jenneera. Eenyudha conjugate base keenya sodium acetate akka ta'e beekna jechuudha. Gatii isaa yookaan immoo value isaas qabna. Weak acid keenya immoo eenyudha? Acetic acid akka ta'e beekna jechuudha. Acetic acid dha immoo. Kanaaf kani concentration of conjugate base keenya meeqadha 0.098 kun asitti kan calculate goone arganne jechuudha iddoo kanatti. Conjugate the molarity of the acetic acid keenya immoo meeqadha jechuudha kun 0.1 ta'a jechuudha. 0.1 ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana gaafa intina jennu isheen kuni logiin ishee minus log 1.8 times 10 raised to minus 5 kuni maal ta'a jechuudha 4.74 ta'a. Logii kana gaafa baaftanii immoo calculation itti fayyadamtanii plus into minus 0.008 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4.7 irraa 0.008 gaafa hir'ifnu maal ta'a jechuudha? Maal ta'a jechuudha? 4.7 lama ta'ee jechuudha. Kanaaf kan jalqabaa kanarraa fagoodha. Inni jalqaba nuyi arganne 4.74 jechuudha. So it resists what? The change of pH. pH solution gatii pH sana maaliin goone jechuudha? Hin jijjiirre. Garaagarummaa bal'aa hin qabu jechuudha. Amma kana yoo fudhattanii ilaaltan 4.74 fi 4.73 jechuun garaagarummaa 0.01 jechuudha. Baay'ee garaagarummaa hin qabu. Resist godheeraa jechuudha. Resist godheeraa jechuudha. Kanaaf buffered solution kan nuti jennu akka pH keenya hin jijjiiramne yookaan immoo optimum value irraa akka inni turu kan taasisudha jechuudha. Kanaaf inni kun resist godheera jechuu ni dandeenya jechuudha. Caarratti kan jiru immoo inni jalqabaa mee ilaalaa akka garaagarummaa isaa maalitti daballi? Asiidiitti daballe jechuudha. Alala immoo caarratti immoo beezii gaafatti daballu buffer solution sanatti. When 1 ml of 0.10 molarity of sodium hydroxide is added to 100 ml. Ammas isa kana maalitti jijjiiruudha qabna jechuudha. Asitti 0.001 liitirii jechuudha. Inni kun immoo 0.1 liitiriidha jechuudha. Kanaaf jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf mee solution keenya akkuma amma deemnetti jalqaba irratti maal barbaanna? Moolii hammamtu itti dabalame. Kan sodium hydroxide moolii hammamtu itti dabalame kan jedhu jalqaba irratti mole of acetic acid keenya maalidha? Is equals to molarity of acetic acid times volume of acetic acid dha.
moolariitiin keenya meeqa 0.1 dha. Akkasumas immoo volume keenya 0.1 dha. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? Yoo baay'istan 1 times 10 raised to minus 2 mole of acetic acid qabna jechuudha asitti. Isa kana qabna jechuudha. Akkasumas immoo mole of base keenya immoo maal ta'a jechuudha? Formulaadhuma kanaan maal ta'a inni immoo innis wal qixa ta'a jechuudha. Maaliif 0.1 molarity 0.1 molarity itti dabalame jechuudha waan ta'eedhaaf wal qixxeedha waan ta'eedhaaf jechuudha. Mee mole of sodium hydroxide barbaanna. Moolii hammamtu moolii sodium hydroxide hammamtu buffer solution kanatti dabalame isa jedhuufi 0.10 liter times 0.001 molarity. Here isheen kuni asitti isheen kuni intinaadha jechuudha. Asitti molarity dha isheen kun. Molarity dha iddoo kanatti maaltu nu kenname jechuudha. Gaafa 0.1.0 ml gaafa jijjiirru maal ta'a isheen kuni liitira taati. Unity wal jijjiireedha bakki isaa jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha 1 times 10 raised to minus 4 mole of sodium hydroxide is added to what? The buffer solution. Buffer solution itti hammamtu dabalame jechuudha. Moolii amma kanatu itti dabalame jechuudha. Moolii sana beekuu qabna waan ta'eedha. Egaa erga kana jennee booddee mole of acetic acid is equals to initial mole of acetic acid minus mole of sodium hydroxide. Jalqaba irratti meeqa qabna? 1 times 10 raised to minus 2 qabna. Kan sodium hydroxide yoo moolii hammamtu itti dabalame? Moolii 1 times 10 raised to minus 4 itti dabalame jechuudha. Lashee kanatti itti dabalame jechuudha. Kanaaf meeqa arganne jechuudha? 9.9 times 10 raised to minus 3 arganne jechuudha. Kun maal? Moolii acetic acid kan solution sana keessatti hafedha jechuudha. Kan immoo conjugate base immoo dabala. Kanaaf kan conjugate base immoo isa kana ida'u kan sodium hydroxide. Inni kuni initial mode of base dha jechuudha. Inni kun immoo the mole of sodium hydroxide which is added to the buffer solution jechuudha. Kanaaf inni kun maal ta'a jechuudha? 0.01 mole of sodium acetate ta'a jechuudha. Kana booddee maal barbaaduu dandeenya? Akkuma jalqaba baarratti hojjenne concentration kan acetic acid fi kan sodium acetate barbaaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf concentration of acetic acid keenya maal ta'a? Kunoo ishee iddoo kanatti arganne hiruu akkasumas volume of buffer solution plus volume of sodium hydroxide. Amma iddoo kanatti kan buffer solution 100 ml dha yookaan immoo 0.1 litri dha jechuudha. Iddoo kanatti isheen kuni 0.1 litri dha. Isheen kun immoo 0.001 litri dha jechuudha. Kanaaf gaafa walitti dhaamu ishee kam ta'a jechuudha? Ishee kana ta'a jechuudha. Gaafa kanaaf concentration of acetic acid keenya meeqa ta'a jechuudha? 0.098 molarity ta'a jechuudha. Tokko arganne. Lammaffaa irratti immoo kan beezii barbaanna jechuudha. Kan beezii barbaanna jechuudha. Inni immoo mole of sodium acetate divided by total volume. Total volume jechuun volume of buffer solution fi volume of sodium hydroxide ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kanaafuu inni immoo 0.0101 jechuun iddoo kamitti arganneerra jechuudha? Kunooti. Kunooti. Kanaaf maal ta'a jechuudha? 0.1 molarity ta'a jechuudha. Kanaaf amma pH kanarraa salphaatti calculate gochuu ni dandeenya. Calculate kan nuti goonu pKa plus log of conjugate base. Conjugate base keenya amma immoo meeqa ta'e? 0.1. Kan acidii keenya meeqa ta'e? 0.098. Kanaaf amma immoo maal ta'e jechuudha? Itti idaana jechuudha. Kanaaf deebiinsa pH value keenya maal ta'a jechuudha? 4.75 which is nearest to what? 4.74. Ammas resist godheera jechuudha. Baay'ee jijjiiramne jechuudha. Resist godheera jechuudha. Yookaan immoo pH'n buffer solution keenya sana akka inni jijjiiramne taasiseera jechuudha. Solution keenya suni pH'n akka inni jijjiiramne taasiseera jechuudha. Mee D irratti dabarru. Ammas D'nis maal jedha? Calculate the pH jedha. Amma jalqaba irratti concentration dhumaatu nuu kenname unbuffered dha kun immoo ilaalaa. Inni buffered ta'e jalqaba irratti 4.74 arganne. Hydrochloric acid gaafatti daballu 4.732 arganne which is nearest to 4.74. As well as when we add sodium hydroxide to buffer solution, you get what?
4.75, which is nearest to 4.74. So that one is what? Buffered solution. Buffered. Why? Because it resists the change of pH. Let we see unbuffered solution. Mee isa unbuffered solution ta'e immoo ilaalu concentration nuu kenname isa kanadha jechuudha. Kanaaf jalqabatti pH isa barbaanna. pH kana maal ta'a jechuudha? Irra deddeebinee waan jennee 4.74 ta'a jechuudha. Kanaaf mee gaafa warra unbuffered ta'e kana gaafa ilaallu pH maaliin jijjiirame hammamiin jijjiirame? Yoo gara 4.74 irraa baay'ee fagaate ta'e maal jechuu dandeenya? Unbuffered solution jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mee ilaallu. So only change of unbuffered solution in the after adding what? 1 ml of 0.1 molarity of sodium hydroxide to 100 ml of the solution. Mee tokko ml jechuun 0.001 liitirii akka ta'e beekna. Kun immoo 0.1 liitirii akka ta'e beekna jechuudha. So let we see the initial amount of hydronium ion. So the initial amount of hydronium ion is what? 1.8 times 10 raised to minus 5, which is given on D. D irratti kan nuu kenname jechuudha. Moolii isaa immoo maali kaa? Mooliin kanaa immoo maalidha? You know, mole is equals to what? Mole is equals to molarity. Molarity times what? Volume. Volume. Mooliin keenya mole of hydronium keenya argachuudhaaf concentration jalqabaa qabna. 1.8 times 10 raised to minus 5. Molarity jechuun mole per liitrii dha jechuudha. Volume keenya immoo unbuffered solution keenya gara liitiriitti gaafa jijjiirru 0.1 liitirii ta'a waan ta'eef baay'isuu 0.1 liitirii dha jechuudha. Liitiriin keenya liitirii keenyaan baddi. Kana jechuun mole of hydronium ion keenya meeqa ta'a jechuudha? Walqixee 1.8 baay'isuu 10 exponentii negative 5 baay'isuu 0.1 jechuun 1.8 times 10 raised to minus 6 mooliidha jechuudha. Moolii kana arganneerra jechuudha. So isheen kun eessarraa dhufte jechuudha? Concentration times 0.1 liter. 0.1 liter comes from what? 100 ml of the solution. Just we have to change to what? Liter. Because you know the molarity is what? Mole per liter. Liter cancelled by liter, then this one is what? The unit of mole. So the amount of weight. The amount of weight, OH is equals to 0.001. OH comes from what? Sodium hydroxide. Color vegetable. Okay, 0.001 liter in itself. Kuno. Because 1.0 ml of sodium hydroxide is added to 100 ml of the solution. There are asirraa dhufe jechuudha. Molarity keenya meeqa? Kuno 0.1. Kanaaf moolii sodium hydroxide solution kanatti dabalame isa kanadha jechuudha. Isa kana. So the amount of OH remaining is what? 1.1 times 10 raised to minus 4 minus the mole of hydronium ion. Hydronium ion. So we get what? 9.8 times 10 raised to minus 5 mole of OH. Amma gaa concentration kanaa barbaadna jechuudha. Concentration OH barbaadna jechuudha. Concentration maaliif kan OH barbaadna yoo jenne sodium hydroxide itti dabalame waan ta'eef concentration kanaati jechuudha olaanaa. Kanaaf inni immoo mole of OH over the volume of buffered solution plus air volume of sodium hydroxide. So we get what? 9.8 times 10 raised to minus 5 is what? The mole of OH. Divide for 0.101 is equals to what? 9.7 times 10 raised to minus 4 molarity of what?
molarity of OH arganne jechuudha. So what you are asking? pH. But that from this we can calculate what? PO. So POH is equals to minus log of OH is equals to minus log of 9.7 times 10 raised to minus 4. So is equals to what? Isheen kun minus 0.99 taati, isheen kun maal taati? 4 taati. Kanaaf POH keenya 3.01 ta'ee jechuudha. Kan nuyi gaafatan yeroo maali? pH gaafatan. So pH is equals to wanti adda bahee nuu kenname hin jiru yoo ta'e gatiin pH da'uu POH 14 jennee fudhanna. Kanaafuu 14 hir'isuu maalidha jechuudha? POH jechuudha. Which we get from this. Kanaafuu pH keenya walqixa meeqa ta'a jechuudha? 14 hir'isuu 3.01. Kanaafuu pH keenya meeqa ta'a jechuudha? 10.99. Mee ilaala. Garaagarummaa 10.9 fi 4.74. Garaagarummaa isaa ilaala. Naannoo 6 wayiiti jetti. 6.25 ilaala. Baay'ee fagoodha jechuudha. So unbuffered solution ta'uusaa maalidha jechuudha? Kanarraa adda baasuu dandeenya. Jalqabatti 4.74 arganne ergasii booddee gaafa beezitti daballu gatiin pH isaa 6 garaagarummaan isaa 6.25dha. Kanaaf jijjiirama yookaan immoo garaagarummaa bal'aatu gidduu jira jechuudha. Kanaaf unbufferedidha jenna. Maaliif? pH of the solution resist gochuu hin dandeenye jechuudha. Optimum value irra tursuu hin dandeenye jechuudha. Mee isa lammaffaa immoo ilaala. Gaafa hydrochloric acid itti daballu immoo maal ta'a? Change of unbuffered solution after adding what? Hydrochloric acid. Tokko ml dhuma walqixa ta'e akkasumas molarity dhuma walqixa ta'e kan hydrochloric acid yoo buffer solution kanatti daballe ammas maal barbaanna jechuudha? pH isaa barbaanna. Halan akkas ilaa miti jechuudha. Kallattiidhaan barbaachuu dandeenya. Maaliif? Aciditti itti dabalame waan ta'eef concentration hydronium ion amma ta'e as keessatti dabala waan ta'eedhaaf inni dura kan beezitti daballe waan ta'eedhaaf akkas hin ta'u. Kanaaf initial pH keenya you know from the isa kana jechuudha. Initial keenya. Kanaaf mole of hydronium ion keenya 0.1 times 10 raised to 0.1 liter times 1.8 times 10 raised to minus 5 jechuudha. Kuni initial concentration jechuudha. Initial concentration. Kun immoo volume keenya. Volume meeqa nuu kenname? 100 ml yookaan immoo 0.1 litrii nuu kenname jechuudha. 0.1 litrii nuu kenna. Kanaaf gaafa kana baay'ifnu mole of hydronium ion keenya maal ta'a jechuudha? 1.8 times 10 raised to minus 6 ta'a jechuudha. So mole of hydrochloric acid hammamtu hydrochloric acid molii hammamtu solution kana wajjiniin walitti dabalamee wal nyaatinsa geggeessee kan jedhumo 1 ml is 0.00 litrii jechuudha. Concentration keenya immoo meeqa nuu kenname? Ishee kana jechuudha. Kanaaf gaafa baay'ifnu maal arganne jechuudha? Isa kana arganne jechuudha. So total mole of hydronium ion keenya maanis solution sana keessatti dabala waan ta'eef inni diyaanasitti heedaana jechuudha. Kanaaf 1.018 times 10 raised to minus 4 ta'a jechuudha. Kan maali? Kan hydronium ion. So concentration of hydronium ion keenya maal ta'a jechuudha asitti 1.018 okay 1.018 times 10 raised to minus 4 over 0.1 litrii ta'a. Ishee kana ta'a jechuudha. So final pH keenya maal gochuu dandeenya jechuudha? Kallattiidhaan kanarra calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo kan kana minus logii isaa baafne naannoo 2.9
Isheen kuni garaagarummaan amma afur tuqaa torba afurirraa sadii yoo hir'ifne garaagarummaa tokko tuqaa torba afuriiti. Tokko ol immoo tokko ol miti tokko olii jechuudha. Garaagarummaa bal'aatu gidduu jira jechuudha. Kanaafuu inni kunis maal hin goone jechuudha? Resist hin goone jechuudha. Unbufferedidha jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya irraa asumarratti yommuu xumurru barnoota adda biraa qabadheen hanga isinii dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.